Michel, tu m'entends bien là? Ok, parfait, j'ai rebranché mes écouteurs, c'est mieux. Ok. J'ai 3 médias en attente. Nous avons 5 médias en attente.
J'ai le son, c'est parfait. Que je peux pas recommencer à rentrer les gens. Ok, je fais rentrer les médias, j'en ai 7. Les médias sont présents. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue aux gens qui nous écoutent aussi sur les réseaux sociaux. Welcome everyone and everybody who is on the social media. I will start, by speaking in French first and after that in English. So I'm starting my declaration in English. I will follow that by also questions in English and French. Je débute ma campagne électorale en Beauce présentement et en tant que candidat du Parti populaire pour la Beauce et aussi en tant que chef du Parti populaire. Le Parti populaire est prêt pour cette campagne électorale-là. Nous avons, au moment où on se parle, plus de 310 candidats sélectionnés, approuvés et qui sont en campagne présentement pour défendre les intérêts des Canadiens. Je ferai une campagne pas toujours en Beauce. Je viendrai en Beauce une fois par semaine et je ferai une campagne nationale. On n'a pas les mêmes ressources que les partis de l'establishment, mais le Parti populaire va faire une campagne partout à travers le pays. Le Parti populaire est prêt. Oui, nous sommes prêts avec nos candidats, mais aussi nous allons faire une campagne vraiment différente des campagnes électorales des autres chefs des autres partis, puisque nous allons faire une campagne basée sur les idées, des idées qui représentent les valeurs du Parti populaire, la liberté et la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. Pour participer au débat des chefs, comme vous le savez peut-être, la commission des débats a changé encore une fois ses critères pour essayer d'exclure le Parti populaire du débat des chefs. Et le réseau TVA nous a exclus
Malgré le fait que le réseau TVA, selon eux, est en faillite, on leur a offert 75 000 $ et on n'a pas eu de réponse. C'est injuste puisque le Parti populaire a eu plus de votes que le NPD à la dernière campagne électorale, 5 % du vote, 840 000 personnes qui ont voté pour le Parti populaire. Et la Commission nationale des débats a créé maintenant 2 nouveaux critères pour qu'on puisse participer au débat des chefs, c'est-à-dire avoir 310 candidats partout à travers le pays. Et je viens de vous dire que nous avons 310 candidats présentement et nous en aurons plus. Et le deuxième critère, c'est d'être à 4 % dans les sondages en moyenne 28 jours avant les élections. Donc, on a encore une chance de pouvoir participer au débat des chefs. Et c'est aussi un peu décevant en tant que parti politique qui prône des idées vraiment différentes et des politiques publiques qui répondent aux besoins des Canadiens. C'est vraiment décevant que les médias traditionnels, je pense au journal Le Devoir, qui a publié une grande page en faisant exception du Parti populaire comme si on n'existait pas. Je tiens à vous dire qu'on est là et on va faire campagne et je souhaite que ces journalistes professionnels qui ont un code d'éthique puissent couvrir à tout le moins les activités du Parti populaire. Les libéraux et les conservateurs font une campagne contre le président Trump. Nous allons faire une campagne pour les Canadiens. Et les libéraux et les conservateurs, d'après moi, c'est des faux patriotes. Parce que être un patriote, c'est défendre les Canadiens. Et c'est ce que nous allons faire avec nos politiques. Puis aussi, nous allons prôner des politiques qui sont pro-Canada, pro-canadiens. Et pour nous, ce n'est pas un slogan creux comme celui de Pierre Poilievre. Et comment nous allons faire ça? Bien, nous sommes le seul parti qui propose une entente, un deal avec le président Trump en mettant tout sur la table pour s'assurer de la prospérité de notre pays. Comme vous le savez, le Canada est en quasi-faillite. Le budget fédéral est en déséquilibre depuis bien des années, depuis l'élection de M. Trudeau. Et le gouvernement libéral a réussi un exploit extraordinaire, c'est-à-dire qu'en 9 ans, ils ont réussi à doubler la dette du Canada que nous avions accumulée en 148 ans. Il faut le faire. Et avec cette dette-là et ce déficit de 62 milliards de dollars cette année, eh bien, le gouvernement du Canada paie des intérêts sur la dette cette année de 52 milliards de dollars. 52 milliards de dollars, c'est l'argent que le gouvernement fédéral envoie aux provinces dans le cadre de la péréquation. Imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 52 milliards de dollars pour aider les Canadiens. Et à cause de ces politiques fiscales publiques qui nous endettent et finalement, ça fait en sorte que les Canadiens paient beaucoup plus cher pour les biens et les services qu'ils veulent se procurer. Le taux d'inflation officiel au Canada est de 2 %. Mais la réalité est tout autre. Le vrai taux d'inflation, le taux d'inflation que les gens paient lorsqu'ils font leur épicerie tous les jours est à peu près 5 %. Et ça, parce qu'on a eu un gouvernement irresponsable qui dépense de l'argent qu'on n'a pas, mais qui n'a pas eu le courage de nous taxer pour ces dépenses-là. Il a décidé d'emprunter cet argent-là et on nous taxe avec la taxe d'inflation. Et aujourd'hui, bien au Canada, notre niveau de vie diminue. Et si on regarde les chiffres, on a le même niveau de vie qu'on avait il y a 10 ans. Les Canadiens s'appauvrissent et c'est pour ça que pour nous, c'est le temps des réformes pour reconquérir notre pays, notre souveraineté et notre prospérité. Oui, c'est le temps des réformes et le Parti populaire va proposer et faire une campagne sur 4 idées majeures, 4 politiques majeures durant cette campagne électorale-là. Premièrement, l'immigration. Nous sommes le seul parti politique qui va mettre fin à l'immigration de masse. Nous voulons un moratoire, rien de moins, une pause sur l'immigration. Pourquoi? Parce que l'immigration a un effet économique désastreux pour les Canadiens et aussi
L'immigration de masse fait en sorte que nos immigrants ne s'intègrent pas à la société canadienne. Ajoutez à ça la politique du multiculturalisme où on incite les Canadiens, pardon, pas les Canadiens, les étrangers, à garder leur culture et à vivre dans des ghettos. Ces ghettos existent au Canada. Je pense à Surrey, en Colombie-Britannique, et il faut arrêter ça. Il faut avoir un moratoire le plus rapidement possible pour mettre fin à le déclin de notre société. Nous allons aussi prôner des politiques qui vont mettre le gros bon sens de l'avant, c'est-à-dire lutter contre les politiques woke. Les politiques woke qui font en sorte qu'un homme biologique peut aller dans une prison de femmes et un criminel homme biologique peut aller dans les prisons de femmes et aussi qu'un homme biologique peut participer à des sports féminins. Il n'y a seulement que 2 sexes au Canada, je le redis, il n'y a seulement que 2 sexes ici au Canada et partout à travers le monde, et c'est la biologie 101. Les théories du genre visent à briser l'idée de la société moderne et la société occidentale. Le fait qu'on prône au Canada sous le gouvernement Trudeau, et M. Poilievre ne s'est pas opposé à ça, la diversité, l'équité et l'inclusion. Pour nous, il faut mettre fin à ces programmes-là et prôner plutôt l'équité, au lieu de l'équité, l'égalité des droits, l'unité et baser une société sur la méritocratie. Donc, nous allons faire une campagne sur le gros bon sens et promouvoir les valeurs occidentales. Le troisième point, bien, c'est l'économie. Il faut couper dans les dépenses publiques, avoir le courage de nos convictions et signer un nouveau partenariat avec les Américains. Et le quatrième point, bien, nous sommes un parti politique qui est pro-Canada et nous allons lutter contre les politiques mondialistes. Nous sommes le seul parti qui se lève pour défendre la souveraineté du Canada. Poilievre et Carney partagent les mêmes politiques en ce qui concerne, oui, l'immigration de masse, mais aussi notre participation à l'ONU. Nous voulons faire en sorte de sortir de l'entente migratoire de l'ONU qui fait en sorte que des migrants de partout à travers le monde peuvent venir au Canada. Pour M. Poilievre et M. Carney, c'est normal, n'importe qui pourrait être un citoyen canadien. Pour nous, c'est un privilège et nous allons nous battre pour que ce privilège demeure. Nous allons aussi défendre la sécurité nationale. Le rôle premier d'un gouvernement, c'est de protéger ses propres citoyens, ce que les libéraux n'ont pas fait en 9 ans. Lutter contre le crime, sécuriser notre frontière, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est 4 thèmes importants et je vais y revenir durant la campagne avec plus de détails. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Parti populaire est la seule vraie alternative, pour pouvoir regagner notre pays. Et on fait de la politique avec des principes clairs et précis, contrairement aux libéraux et à M. Poilievre, qui n'ont aucune conviction et qui changent d'avis au gré du vent de l'opinion publique. Pour moi, Poilievre et Carney sont des girouettes et je vais vous donner un exemple frappant. La taxe sur le carbone. M. Carney, qui était l'envoyé spécial de l'ONU pour les changements climatiques, a fait sa carrière internationale à promouvoir la taxe sur le carbone pour lutter contre les changements climatiques. Il a été le conseiller principal de M. Trudeau sur l'économie et la taxe sur le carbone. Et maintenant, lorsqu'il a été élu chef du Parti libéral, il a décidé d'abolir la taxe sur le carbone. Un autre flip-flop de la part de M. Carney. Pour M. Poilievre, pauvre Pierre, il voulait faire campagne pour éliminer la taxe sur le carbone, mais maintenant que les libéraux prônent la même politique que M. Poilievre, il a dû changer encore une fois. Et là, sa nouvelle politique, c'est d'abolir non seulement la taxe sur le carbone pour les consommateurs, mais d'abolir aussi la taxe industrielle sur le carbone. Il a livré des discours à la Chambre des communes pour promouvoir, il y a quelques mois, une taxe sur le carbone pour les industries. Et maintenant, il change d'avis pour se différencier
par rapport à M. Carney. Donc, ces deux politiciens font de la politique basée sur l'air du temps et sans aucune conviction. Mais les deux, Carney et Poilievre, appuient l'accord de Paris sur les changements climatiques. Et tous les deux proposent de remplacer la taxe sur le carbone par une technologie de capture du CO2. J'ai une question pour M. Carney et M. Poilievre. Et les gars, avez-vous échoué votre cours de biologie 101? Pourquoi voulez-vous dépenser des milliards de dollars pour une technologie de capture du CO2? Nous n'avons pas besoin d'une technologie pour capter le CO2 et dépenser des milliards de dollars. Nous avons déjà une technologie très efficace et naturelle pour capter le CO2, c'est les plantes. Oui, les plantes. Le CO2 est de la nourriture pour les plantes et ce n'est pas un polluant. Moi, je dis à M. Carney et M. Poilievre, arrêtez de bullshiter avec ces anomalies et dites la vérité aux Canadiens que le CO2 est un gaz essentiel pour la vie et qu'on n'a pas besoin de dépenser des milliards de dollars pour enfouir le CO2 dans le sol. Le PPC est le seul parti qui va se retirer de l'entente de Paris, qui ne dépensera pas des milliards pour capter le CO2. On va le laisser aux plantes. I will make my statement in English now. The PPC is the real alternative, and we are a real national political party. I can tell you that we have up to now 310 candidates selected and approved, ready to fight for you, Canadians. And also, we will do everything to be able to participate in the leaders' debates. As you know, that commission, these civil servants, decided to exclude the People's Party with new criteria. So we have to have 310 candidates, and we are having 310 candidates and more for this election. And also we have to be at 4% on average in the polls 28 days before the election. We still have a chance to participate in these national debates, and I can tell you, if we cannot, we will do everything to be able to participate, because without us, that won't be a real debate. It won't. We are the only party that is proposing policies that are very different and are important for the future of this country. The Liberals and Conservatives are right now doing an electoral campaign not for Canadians, but against President Trump. For them, it is more important to fight Trump than to have policies that will help Canadians and our country. We will campaign for Canadians, and yes, we will put our country first. And Mr. Poilievre, that is not an empty slogan. That is the reality, based on facts and our political platform. Our country is broken. Yes, what Trudeau did to our country with huge deficit and our huge debt is unacceptable. We are paying right now, we are paying the inflation tax. As you may know, it took 148 years for this country to have a debt of $600 billion. It took only 9 years for Trudeau to double our debt to $1,200 billion. And because of that debt and our deficit of today, $62 billion, we are paying $52 billion only on the interest on our debt. Every year, $52 billion.
Imagine what we can do with $52 billion. That's the same amount that the federal government is giving to provinces under the equalization payments. So we need to stop that. And because of that, right now, we have an inflation in Canada that it's about 5%. And you have the Conservatives and the Liberals who are telling you today that they will spend more and more. You know, spending money when you don't have that money, it is not a stimulus for the economy, it is a sedative. We need to cut spending and balance the budget and cutting taxes to Canadians. So yes, this country is not in good shape. It is time for reform. It is time for a strong reform. And the People's Party of Canada is there for that. We will campaign on 4 major themes, 4 major policies. The first one, to stop mass immigration. Yes, it is important to stop mass immigration. We are the only party that is ready to have a moratorium on immigration. Polyev wants 1 million more foreigners in our country. And Carney is okay with that. We need to stop that to preserve our culture, our standard of living, our economy. You can count on us to do that, and we'll have a national discussion about the moratorium on immigration. The second theme will be, fighting for common sense. Yes, we will end that radical ideology, the wokeism. There's only 2 sexes, not 3, not 4, only 2. And all the money that the federal government is giving to promote that woke ideologies, we will cut all that. Diversity, equity, and inclusion, it is not in line with our Western civilization values. We need to promote unity, equality of rights, and meritocracy. That is what the PPC will do. So we will have concrete policies to fight wokeism. Third, the economy. I just said, spending, we will cut the spending, and we will cut taxes. But we will do that responsibly. We will do that by respecting Canadians, by balancing the budget first, and after that, we will cut taxes. And fourth, we will be pro-Canada. And Pierre, it is not a slogan, it is the reality. We will be pro-Canada because we will withdraw from the Paris Accord, we will withdraw from the Migration Compact coming from the UN, we will withdraw from the World Health Organization. We are a sovereign country, and we won't fight in Ukraine. So we will also cut foreign aid and bring that money home. So we are the real one who will fight for you Canadians, and we are pro-Canada. We will have the opportunity to have a discussion about that during this campaign. So we are the only real alternative. The alternative that is fighting for individual freedom, personal responsibility, respect and fairness. The main establishment political parties, the Liberals and the Conservatives, are not doing politics by principles, by convictions. They don't have any. They're looking at the polls, and after that, they come back with a new policy. For example, Carney and Polyev flip-flop on the most important issues. The first one, carbon tax. Carney was a special envoy for climate action and finance for the UN. He did fight climate change with a carbon tax, and he was promoting that at the international scene. And he was also pushing Trudeau to adopt the carbon tax, and he was the one who said to Trudeau, it would be good to fight climate change for Canada to have a carbon tax. But now, because he is the leader of the Liberal Party of Canada, he said he will abolish the carbon tax, but also he will impose more regulations.
and that will be costly for Canadians. Flip-flop. Polyev wanted an election on the axe the tax. That's a nice slogan, but poor Pierre, he won't be able to have an election on axe the tax because the Liberals decided to axe the tax. So Polyev now flip-flop again. He said, recently, that he will have an industrial carbon tax. But you know that Polyev was against, sorry about that. He said that he won't impose an industrial carbon tax. That is his position. He won't impose an industrial carbon tax to be different. If you compare his policy on carbon tax, it will be different than Carney. So he will abolish two carbon taxes, the consumers one and the industrial one. But Polyev, a couple of months ago, delivered a speech in Parliament saying that it's the best thing to fight climate change to have only an industrial carbon tax. Another flip-flop. But both of them support the Paris Accord. They are both of them proposing to replace the carbon tax with a carbon capture technology. I have a question for both of them. Pierre and Mark, did you fail your Biology 101 course? Why do you want to spend billions of dollars on this inefficient and costly technology to capture CO2? We don't need a technology to capture CO2. We already have a very efficient and natural technology to do it. Yes, plants are doing that. CO2 is food for plants. It is not a pollutant. So that's Biology 101. I'm asking you guys, stop bullshitting Canadians on this issue. Tell them the truth. But the PPC is doing that. We are telling you the truth. CO2 is a gas that is essential for life, is food for plants, and the PPC will be the only national political party that will withdraw from the Paris Accord and won't impose any climate change programs because there's no climate emergency. I just want ending to tell you about what happened today. Today you had Polyev and Trudeau, who said that they will lower your taxes. And they told you that it will be around $8 to $12 billion. They will do that, but they are not telling you where they will find the money for that, what they will cut to be sure to be able to give you that tax break. Actually, they will add that to the deficit. They are not serious about that because they are not telling us which program they will cut. Polyev said that he will cut foreign aid. That's our proposal. We will cut foreign aid and we'll save $8 billion. So you're journalists, if you're professional, you must ask Polyev right now, is he ready to cut $8 billion in foreign aid? That is the question of the day. And he said also that he will finance his tax cuts by ending corporate welfare. Corporate welfare in Canada is about $10 billion. We will cut corporate welfare. We will save $10 billion. But Polyev was okay with corporate welfare. As you may know, the federal government gave a couple of months ago to one corporation that it was supposed to make batteries in Ontario, about more than $12 billion in one corporation. And the Conservative did nothing, didn't speak about that, silent. And now you have Polyev that is telling you that he will cut corporate welfare. Ask him, you journalists, if you're serious and honest, ask him one question. Where will you take the money? And corporate welfare, is it the $10 billion that you will cut? He won't do that because Polyev is speaking to you as a slogan. That's another slogan.
So you cannot trust him. And for the Liberals, that's not important. That's not important where the money will come and which programs they will cut, because they won't cut any programs. They won't. That's the question for Carney. You journalists, do your job again and ask him which program he will cut. Which one? I'll tell you, you won't have an answer. I'm tired, and Canadians are tired of politicians like that. They want the truth. These politicians think that you Canadians, you're stupid, and you won't ask the real question. I don't. I believe that you're intelligent, and that's why I'm telling you the truth. So that's the People's Party. If you want to support us, I hope you'll support our candidates across the country. And if you don't like what I'm telling you today, please don't vote for us, because we won't change. We have a strong vision for this country, and our goal is for that vision to be implemented as soon as possible. Thank you. Et maintenant, je vais juste en français répondre à l'actualité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Poilievre et Carney ont promis des baisses d'impôts aux Canadiens d'une valeur d'entre 8 et 12 milliards de dollars. Ce qu'ils n'ont pas dit aux Canadiens, c'est comment ils allaient payer pour ça. M. Carney ne nous a pas dit où il allait prendre l'argent, quel programme il allait couper. Et ils vont financer ça par des déficits. On sait c'est quoi l'impact des déficits. On a eu des déficits pendant toutes les années Trudeau et maintenant on paie la taxe d'inflation. Dépenser de l'argent qu'on n'a pas n'est pas un stimulus pour l'économie, mais un sédatif. Il faut arrêter ça. Et Carney est irresponsable en ne disant pas comment il va payer pour cette taxe, cette baisse d'impôts. Poilievre est encore pire. Poilievre nous dit qu'il va payer, il répond avec un autre slogan. Il va abolir l'aide étrangère. Et je pose la question à Poilievre, est-ce que tu es prêt à abolir 8 milliards de dollars d'aide étrangère? Et j'aimerais que les journalistes fassent leur devoir et demandent des vraies questions à ces chefs-là pour qu'on ait une vraie campagne électorale et des vrais débats. Monsieur Poilievre, êtes-vous prêt à abolir la totalité de l'aide étrangère pour payer vos réductions fiscales? Il dit aussi qu'il va payer en abolissant les subventions aux entreprises. Le même Pierre Poilievre, il y a quelques mois, était en accord avec la plus grosse subvention à une entreprise au Canada pour des batteries en Ontario, plus de 12 milliards de dollars à une entreprise. Poilievre n'a rien dit. Il n'a jamais rien dit à propos des subventions aux entreprises. Et maintenant, il nous dit, en une phrase, un clip, qu'il va couper les subventions aux entreprises. Monsieur Poilievre, dites-nous, êtes-vous prêt à couper le 10 milliards de dollars de subventions aux entreprises? Le PPC, le Parti populaire, va le faire. Ce n'est que des slogans et les gens ne sont pas dupes. Et je pense que les Canadiens en ont soupé de politiciens qui disent n'importe quoi au gré du vent et de l'opinion publique. Moi, je dis aux Canadiens, si vous êtes prêts à une vraie réforme, le Parti populaire est là. On ne changera pas. Ça fait 8 ans que je dis la même chose. Ça fait 8 ans qu'on a la même plateforme électorale. Ça fait 8 ans qu'on vous parle, vous, Canadiens, qu'on mise sur votre intelligence pour supporter le Parti populaire, contrairement à Poilievre et Carney, qui vous croient pour des stupides en faisant une politique axée sur l'actualité, au gré de l'actualité du jour. Pour nous, les valeurs du Parti populaire sont des valeurs importantes qu'on respecte: liberté, responsabilité, équité et respect. Si vous êtes d'accord avec nous, j'espère que vous allez supporter les candidats du Parti populaire partout à travers le pays. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, s'il vous plaît, ne votez pas pour nous parce qu'on ne changera pas. Merci bien. Maintenant, c'est le temps des questions. Now I'm ready to answer questions. Danny Lizotte, journaliste éclaireur progrès Beauce Média. Monsieur Bernier, vous êtes aujourd'hui ici pour le lancement, je comprends, national, parce que vous êtes un chef de parti national, mais si on s'attarde plus pour la circonscription de Beauce, puisque vous êtes candidat ici, est-ce que vous avez des engagements ou des points que vous voulez soulever pour la Beauce?
Absolument. L'industrie beauceronne ici exporte plus de 65 % de leurs biens et services aux États-Unis. L'économie beauceronne est dépendante largement de nos relations avec les Américains et du marché américain. Je suis le seul candidat ici en Beauce qui dit aux travailleurs beaucerons, c'est important de faire en sorte qu'on ait une nouvelle entente avec M. Trump et on est prêt à avoir cette entente-là et à mettre tout sur la table pour s'assurer d'avoir une entente qui soit juste et équitable pour tout le monde. Quand je dis tout sur la table, tant l'industrie automobile de l'Ontario que la gestion de l'offre, il faut absolument, et je le dis depuis 10 ans, moi je dis aux producteurs laitiers beaucerons, je ne vous compte pas de menterie. Poilievre et Carnet qui disent que la gestion de l'offre n'est pas sur la table d'une prochaine négociation, ils vous mentent. La gestion de l'offre est déjà là. Et moi, je vous dis depuis 10 ans que nous allons travailler avec vous et je vous offre mon aide pour que vous ayez des compensations justes et équitables. Je suis le seul chef de parti qui va faire cette bataille-là, côte à côte avec vous, pour que, lorsqu'on négocie la gestion de l'offre, que vous ne soyez pas perdants là-dedans, que vous ayez une période de transition et que vous ayez des compensations justes et équitables. Et en faisant ça, on va permettre aux entreprises beauceronnes à sauver des emplois en Beauce. On va permettre à ces entreprises-là de pouvoir continuer à exporter sur le marché américain. C'est un dossier très local. Il faut en parler et nous en parlons et nous avons la meilleure solution pour les beaucerons. Merci. Monsieur Bernier, Sébastien Roy, Radio Beauce. La campagne 2025, on le sait, est bien différente de celle vécue en 2021. On arrive avec des candidats complètement différents de la dernière campagne. Comment, justement, vous entrevoyez la campagne de cette année? Bien, j'ai bien hâte, premièrement, de débattre avec mes candidats en Beauce ici. Comme vous savez, je veux participer au débat national des chefs. On nous exclut. Je pense qu'on a peur de nos idées. On a peur que plus on a de visibilité, plus ces idées-là vont être populaires. Et j'ai bien hâte de débattre et j'espère qu'en Beauce, vous allez organiser un débat, vous, Radio Beauce et les autres médias. Je serai là. On dira les vraies choses aux Beaucerons. Et pour moi, bien, la Commission nationale des débats, comme je le dis, est injuste avec les nouveaux critères qu'ils essaient de nous exclure du débat des chefs. Je ne pense pas que ça va réussir, on va se battre jusqu'au bout. Mais moi, je vois ici en Beauce là, une belle campagne, une campagne d'idées. Et mon but, c'est de démontrer aux Beaucerons que le Maxime Bernier qu'ils ont connu lorsque j'étais leur représentant pendant 13 ans est le même gars avec les mêmes convictions. Et je suis prêt à renouer avec les Beaucerons en tant que député de Beauce. Pour le débat, on reviendra avec une date. Merci. Allez-y. Oui, bonjour, Rosalie Sinclair pour Radio-Canada. Est-ce que vous voulez baisser les taxes? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est proposé par les conservateurs, les libéraux? Puis est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait se priver de revenus pour alléger la charge fiscale sur les Canadiens? Absolument. Contrairement aux libéraux et contrairement aux conservateurs, la baisse de taxes doit venir après l'équilibre budgétaire, doit venir lorsqu'on aura des surplus. Et ça, on est capable de faire ça en 1 an. Ce que je dis aux Canadiens, aux Québécois et aux Beaucerons, on peut effectivement équilibrer le budget. J'en ai parlé dans mon discours. On économise 10 milliards de subventions aux entreprises. On économise 8 milliards d'aide internationale. On économise 2 milliards de subventions aux médias traditionnels. Moi, je veux que les médias soient indépendants et non pas dépendants des gouvernements. Et on peut faire la liste. Il faut avoir, j'ai déjà dit en 2020, qu'il faut avoir un ministère à Ottawa qui va s'occuper de gérer ces coupures-là. Donc, nous, notre but, contrairement aux libéraux et aux conservateurs, on équilibre le budget en 1 an et après, oui, on fait baisse des taxes et des impôts. Si on ne fait pas ça, les baisses des taxes et des impôts que va nous donner un gouvernement libéral ou un gouvernement conservateur, on va finalement finir par payer ça. On n'aura pas au net de baisse d'impôts parce que l'inflation va continuer à monter. Et l'inflation est une taxe. Au lieu de prendre votre argent dans vos poches et vous dire, bien, ça s'en va en taxe, on vous laisse votre argent dans votre poche, mais vous ne pouvez pas acheter autant de biens et de services avec le même dollar parce que le dollar a perdu de sa valeur. Donc oui, il faut être fiscalement responsable et faire les coupures et dire la vérité aux gens, ce que ne font pas les partis de l'establishment.
Parfait. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Danielle Smith qui a dit dans le média américain Breitbart qu'elle a tenté d'inciter l'administration Trump à épargner les conservateurs pendant la campagne électorale? Qu'est-ce que vous pensez de sa démarche? Bien, je m'aperçois qu'elle essaie de sauver Pierre Poilievre. Elle s'aperçoit que Pierre Poilievre, en faisant campagne contre Trump, il met à risque sa propre base. Regardez les sondages. 25% des supporters du Parti conservateur aiment les politiques de Trump. Les politiques de Trump en ce qui concerne la lutte contre le wokism, le fait de sortir de l'entente de Paris et de ne pas imposer d'autres réglementations ou une taxe sur le carbone aux Américains, le fait de ne pas faire la guerre en Ukraine et de vouloir la paix. Moi, je tiens à dire à ces 25 % de supporters du Parti conservateur, c'est nous, le Parti populaire, qui prône ces politiques-là. Nous avons toujours été pour la paix en Ukraine. Pierre Poilievre dit qu'on doit rapatrier l'argent chez nous, mais il était d'accord à envoyer 20 milliards de dollars à un gouvernement démocratique corrompu en Ukraine et encore faire la guerre avec Trudeau et Carney. Quand on peut avoir une entente de paix dans les prochains jours, c'est complètement irresponsable. Donc, Danielle Smith a senti le besoin d'aller aux États-Unis pour essayer de sauver son chef qui, maintenant, ne sait plus où donner de la tête parce qu'il a fait, depuis qu'il est élu, campagne contre Trudeau. Il n'a pas voulu présenter d'alternative. Il faisait une campagne contre le gouvernement. Et je l'ai toujours dit, il a fait une campagne contre le gouvernement parce que Poilievre ne sait pas à quoi il croit. Il a besoin des sondages et des focus groups pour savoir à quoi il croit. Et là, bien, l'opinion publique change. Il faut qu'il se repositionne. Il n'y a aucune conviction. Et Danielle Smith est obligé d'aller à son aide. Au début de votre conférence de presse, vous avez dit que vous alliez venir pendant la campagne une fois par semaine en Beauce. Ce n'est pas votre première tentative de vous faire élire en Beauce. Comment vous voyez justement cette campagne-là, ce travail sur le terrain d'ici au 28 avril? Bien, moi, je tiens à remercier mes bénévoles en Beauce parce que j'ai décidé de me représenter en Beauce parce que plusieurs gens, mes amis beaucerons, m'ont dit « Maxime, viens en Beauce, on va avoir une équipe » et je leur ai bien dit, je ne pourrai pas être tous les jours de la campagne en Beauce en tant que chef. Je dois aider d'autres candidats et faire une tournée au pays. Et j'ai besoin des gens, j'ai besoin des bénévoles qui nous aident. Et on m'a convaincu, on a une bonne équipe de bénévoles qui va être sur le terrain lorsque je ne serai pas là. Et moi, bien, je vais venir, oui, une fois par semaine, faire campagne ici. Puis, pour moi, je vais cette campagne-là un peu différente des autres campagnes parce que j'offre une solution aux producteurs laitiers depuis bien des années. Et là, je pense que les producteurs laitiers s'aperçoivent. J'ai parlé des producteurs laitiers de, par exemple, Saint-Odilon et des grands producteurs laitiers qui veulent aussi exporter leurs produits, qui veulent se débarrasser de la gestion de l'offre. Vous savez, pour vendre le produit, le lait d'une vache, ils doivent payer un bout de papier entre 20 et 25 000 $. Comment ils pourraient économiser lorsqu'on va abolir la gestion de l'offre et prendre cet argent-là pour la réinvestir dans leur productivité? Donc, il y a déjà maintenant des producteurs laitiers qui disent « Maxime, tu avais toujours raison. On ne croyait pas que la gestion de l'offre allait être sur la table, mais on voit bien ce que M. Trump en parle régulièrement. Et si on veut une entente avec les Américains, tu as raison, il faut mettre la gestion de l'offre sur la table, mais on compte sur toi pour que nos compensations soient justes et équitables. » Ça, c'est une grosse différence parce qu'à la dernière élection, les gens ne parlaient pas de ça et pensaient que la gestion de l'offre allait demeurer encore pour des centaines d'années au Canada. Mais la fin arrive et plusieurs producteurs laitiers sont prêts et veulent finalement faire une transition qui soit profitable pour eux. Croyez-vous que cette fois-ci, donc, ce sera la bonne? Je pense que oui. On verra bien. Je mets mon avenir entre les mains des beaucerons. Merci. Merci. Et maintenant, je crois qu'on peut prendre des questions des gens sur le Zoom. Yeah, from Jen Oxon, from Western Standard. Good afternoon, Mr. Bernier. I'm just wondering, what would you say to conservative voters who are afraid to vote PPC for fear of splitting the vote? So the question is about splitting the vote. What I will say to conservatives voters that they like us, our policies, but they're afraid to split the vote. So there's no split the vote. My answer is very clear about that. Who's splitting the vote? Look, you're not happy with Pierre Poilievre because he's splitting the Liberal votes. That's his job. That's what he's doing right now. We're not splitting any vote. Our policies are very different
than the one of the conservatives. We are the real conservative. We are fighting for real conservative values where they're popular and where they are not popular. What I'm saying today to these conservative voters, I said that 8 years ago. So it's time to wake up. We can be your insurance policy that if Poilievre is in government, we will push him in the right direction. We will support him when he will have real conservative policies. And we won't. We will shame him when he won't. And I'm telling you, people in Western Canada, the Conservative Party of Canada is taking your vote for granted. Wake up. Pierre Poilievre is not speaking about the equalization formula. I'm saying that we must substantially reduce the equalization payments. I'm saying that in French in Quebec. I'm saying that all across the country. You know, in Canada, the unity of our country is at risk right now. You have the PQ in Quebec that is high in the polls and may win the next provincial election because of mass immigration, because of Trudeau. And you have out west, you know, independentist movement over there, and they're tired. They're tired that Alberta is paying for Eastern Canada. That formula is unfair. Poilievre is not speaking about that. You out west, you want to get rid of the Paris Accord. Poilievre is not speaking about that. He's okay with the net zero in 2050. We are not. There's no climate emergency. So I'm telling them there's no risk. If you vote for what you believe, you'll have more chances to have what you want. But if you vote Poilievre, you'll have another big fat government that won't listen to you. That he won't, the federal government, you have the, for example, Harper. Tell me what Harper did for you out west. I was part of that government. I was part of that. Harper increased the amount in the equalization formula to buy votes in Quebec. The only legacy of Stephen Harper is the abolition of the wheat board. That's the only legacy. Harper was a good, manager of a big fat government that was interfering in provincial jurisdictions. And who's speaking to Poilievre? Stephen Harper. So it would be the same. Poilievre and Trudeau are the same on the most important issues for you out west. And that's why I'm saying the People's Party is the last chance for this country, the last hope for this country. If you don't vote in line with your values, this country is going down the drain. We are there to fight for you and for all Canadians. So that's why I'm telling to conservative voters, wake up, smell the coffee, and vote in line with your ideas and values. Excellent, thank you. Mr. Bernier, yes, the leadership debates the dates have been set, and you've mentioned that you have to get the 4% 28 days out to qualify. Now, there's a proposed private French language debate worth $75,000 for a buy-in, and I'm just wondering if you will be able to participate in that. Actually, I tweeted about that yesterday. The question is about the French debate, TVA, and they are asking $75,000. And I'm ready. The People's Party of Canada is ready to pay for that and to participate in that. TVA said that, we don't have any money. We need your help, And I understand why Quebecers are not listening to TVA because, they have one narrative and they are canceling the People's Party. They don't cover us. They don't want us at the debate. And I'm saying to Quebecers, it won't be a real debate without the People's Party. So yes, we are ready to pay. And if we are living in a real democracy, they will have us at this French debate and all the debates because we are different, and with us it will be a real debate, and because 840,000 people did vote for us, more than the Green Party of Canada at the last election. So yes, I'm ready. I'm ready to sign a check of $75,000 to be there and ask the real questions to Poilievre and Carney and the Bloc Québécois in Quebec. So let's do it, but that's our corrupt mainstream media. They don't want us. They are afraid of us. They are afraid of our ideas. They know that if we are there, we will grow faster because our ideas are the real common sense ideas based on facts, on our Constitution,
And I want to say to Quebecers at this debate in French that will happen in a couple of days, if you want a Quebec that would be more autonomous, the autonomy of provincial governments, we are the only one who are saying we want a radical decentralization. That will be good for Quebec, that will be good for Alberta, that will be good for every provinces. So I'm ready to do it. Awesome. Thank you for taking my questions. We have another question here. Good afternoon, Mr. Bernier. How are you today? Great, thank you. Awesome. I see the CBC is in attendance here listening. I've noticed that they don't put your picture up on any of their websites or on any of their announcements for the federal election. And given the fact that you did get more votes than the Green Party, I feel like I know the answer, but I just wanted to get you to comment on why you think they're excluding you from even pictures from the election. It is not professional. You know, you can share other views than our views. The question is about CBC, that, you know, they're not putting our face over there when they're speaking about the campaign. It's like we don't exist. And it's not only good for CBCs, the Devoir in French here and TVA in French also. They don't want to, they're not professional. You know, if you're a journalist, reporters, you must report the facts. And the facts is the PPC exists. We had more votes than the Green Party of Canada. But because our vote is not, you know, concentrated in one region, we don't have any MPs. The Green Party was able, with 2% of the vote, to have 2 candidates elected at the last election. Their vote is very concentrated. But you know what? I like that my vote is not concentrated, because it's all over the country. We have supporters in French in Quebec, in English in Ontario, all across the country, and that's great. So they're not professional. That's not ethical, and actually that's not democratic what they're doing. And they did the same thing actually at the last campaign. The day of the night of the campaign, they put our face at the last day of the campaign in 2021, and under my name, instead of writing People's Party of Canada, they wrote PP and not PPC. They wrote PP. We had to call them to tell them, you know, can you do what is right? The name of the party is the People's Party of Canada. So for CBC, we will cut your funding. We will cut $1.2 billion. And Radio-Canada also, by the way. Poilievre is too afraid to speak about cutting Radio-Canada because for him, Radio-Canada is popular in Quebec. We will cut that. We want the media to be independent. And if CBC is going bankrupt, that's okay. We are in a capitalist system. When you're not able to sell your goods and services, you go bankrupt. So let's do that. But, you know, CBC is showing us their real face. By doing that, they're showing us that they're not journalists. They're radical leftist activists. That's what CBC is. To follow up on that, as far as mainstream media goes as well, I've noticed that no one has addressed Mark Carney with regard to the pictures taken at his estate with Ghislaine Maxwell. And there is a clear connection with him and Ghislaine Maxwell. His sister-in-law opened a DeBoer's diamond store with her in the early 2000s. I just wanted to get your comments on that as well. You know, I don't want to comment on that. I want to comment on real facts. And, you know, Mark Carney and his policy will destroy the country. And so I don't have to go and a picture who took with who. For me, it's not that important. This man, with his policies, will destroy, you know, our country and also the middle class in Canada. It's enough for me, and that must be enough for Canadians for them not to vote for him. Thank you for taking my question, sir. Thank you. We don't have any other questions here on the Zoom. If you have any questions, please raise your hand. Raise your hand if you have any questions on the Zoom. Levez la main si vous avez des questions sur le Zoom. Oui, on a une autre question. Allez-y.
Hello again. It's strange that there's a bunch of people here and they don't have questions. Question for you. We sent $84 million to Syria after they had massacred up to 1,600 people. There is really no direction as to where that money went. According to the government website, that it had gone to various NGOs. I was just curious as to what your opinion is on that and why you think no one is mentioning it in the current campaign. They are not, because they are not putting our country first, and they are not working for Canadians, giving money to that country or any country for us. We must not do that. People are suffering here in Canada economically, and we don't have money. We have huge deficit, and we are taking the money that we don't have with a huge debt and giving that to any country. So we are against that. We are serious when we are saying we want to abolish foreign aid and bring that money home. Pierre, bring that money home. Yeah, that's not a slogan, that's a reality. So we'll bring that money home and we'll help Canadians and not foreigners. Excellent. And one last question for you. God forbid you do not secure a seat in this election. Would you consider, if possible, doing some sort of venture with the Conservative Party in an advisory role or something of that nature, similar to how RFK had chosen to do so with Mr. President Donald Trump? So the question is if I'm ready to do a role, to play a role with the Conservative Party of Canada, a merger or another role. So the answer is very direct, no. I said in 2018 that the Conservative Party of Canada is morally and actually corrupt. And I was right at that time. They are intellectually and morally corrupt. And that's the same with Poilievre today. And, you want me to give some advice to Poilievre? Just do politics differently. Be honest. And he's not. Poilievre is a career professional politician. He never had a real job in the private sector. He was elected at 24 years old. I don't know if I'm right, about 24 years old. For the last 20 years, he's a member of parliament. He has been a member of parliament for the last 20 years. He doesn't know what it is, a real job. He doesn't know what it is. So for me, Poilievre is doing politics by survey and polling without any conviction. I don't have anything to tell him. He is my opponent. And for the good of this country, for the better of this country, our policies need to be adopted in Canada. If not, in a couple of years, it can be the end of this country. If I may, just one last question, sir. You may be aware I did a hidden camera investigation on election fraud in Ontario because you don't need ID to vote in Ontario elections, which is insane. The same is also true with the federal election. On their website, option 2, you can just show 2 pieces of ID. They do not need to have photo ID. You can use something as insane as a pill container with your name on it in conjunction with a bank statement. So we clearly do not have secure elections in Canada. I just wanted to get your comments on that, please. The question is about, our electoral system. Because, in Canada, like in Ontario, when you go and you vote, you don't have to show an ID with your photo and your face on it and your address. You can show other things and you'll be able to vote. So what is my position on that? First of all, everybody who wants to vote, they need to show their face. They need to have an ID with their face on it and their address. And, the day of the votation must be one day, the day of the election, and that's it. And we must have scrutineer, and we must do like we are doing on the election day with scrutineers, and we are counting votes by hands. That's great. I don't want to have any machines or Dominion machines, and actually we are not using that at the federal level. That's a good news, but we are not asking for an ID. So yes, everybody must have an ID to vote, and I'm against, promoting the mail-in ballots. I don't like that. That was an exception in the beginning, and that must stay an exception. At the last election, Elections Canada said that didn't count about 200,000 mail-in ballots. So that must change. People must vote in person. And, if we're doing that,
that will save the integrity of our electoral system. Now we are at risk. Thank you again for your time, sir, and God bless you. Thank you. We have another question here. Hi, Mr. Bernier. Jen Hodson from the Western Standard again, just with one more question. You spoke on InfoWars last week about abolishing the dairy cartel and that you would meet with Trump and you would put everything on the table in an open negotiation. So I'd like to know, what's your take on federal and provincial leaders across Canada who are trying to strong-arm President Trump, and what would you do differently? Yeah, the question is about the relationship with President Trump and the fact that I said I will put everything on the table, including supply management and also the automobile sector in Ontario, to have a deal that will be good for Canada and for the US. And the question is what I think about, these leaders, provincial leaders and the federal leaders, of their position about the negotiation with Trump. I was right in the beginning when I said we cannot win a trade war with the US. They are 10 times bigger than us. And when Trudeau decided to impose tariffs, and Poilievre said we need to impose more tariffs, dollar for dollar, what they're saying, they're telling us, we love you, Canada. We love you, Canadians. We love you so much that we'll impose more taxes on you. Canadians are paying the 25% tariffs that the Trudeau government did impose on us. And you know it. You go to your grocery and you know it. These 25% tariffs are a tax on our import from the US. Canadian consumers are paying that, and Canadian businesses are paying that. When Trump decided to impose 25% tariff, I said, do nothing. Don't do a trade war, because Trump did campaign to lower, the inflation. He did campaign for the middle class. And by imposing tariff, Trump was and he is imposing taxes on Americans. The tax, the 25% tariffs that Trump imposed, that is American consumers and American businesses who are paying that. So just wait and see. And I said this, what we must do, it's first, lower our taxes on this side, a flat tax on businesses. Also, we need to abolish corporate welfare. We need to abolish the capital gains tax. We need to have a real free trade in Canada. So, and to be able, and after that, to tell to Trump, we are ready to reopen the free trade agreement. Not in 2026, right now. That is what Trump wants. He wants us to reopen the free trade agreement and put everything on the table. That is the solution. Now you have Carney that is saying, dollar for dollar, I'm not for that, because there's a big risk for our economy, and I don't know if our Canadian consumers can pay for that. So for Carney, that was okay. Canadian consumer was paying for that 25% tariffs, and now he's saying, I want to impose more tariffs because it will hurt our economy. It is hurting our economy right now, and maybe because of you, we'll be in a recession also. And Poilievre said, go ahead with more tariff, and he's telling us that he's working for Canadian middle class. That's another slogan. He is imposing more taxes on you. You cannot trust Pierre Poilievre. So we will be different. That's what I said in the podcast with Alex Jones and others. So, and that's a position of our party. A position that is based on Economy 101 and helping Canadian consumers first. Very good. Thank you. Thank you. Any other questions? Another question Zoom? in English or French? I'm shocked how few questions you're getting here. Final question for you, just on the tariffs. It's the case that China has also imposed tariffs on us, but not a single politician has said a peep about that beyond Scott Moe in Saskatchewan. And I was just curious, your opinion on those tariffs from China, and more importantly, why none of the federal candidates have addressed that whatsoever.
Yeah, the question is also Trump is imposing, sorry, not Trump, China is imposing tariff on us, on Canadians, and why, these establishment leaders are not speaking about that. What do you think about that? You must ask that question to them, why they're not speaking about that. It's sad that they're doing that. It's because I believe so that the Chinese are doing that because we don't want to have their electric cars here in Canada, and they don't want to speak about that because if they are speaking about it, they will have to speak about the big failure. The fact that they gave more than 12 or 20 billion dollars to one business in Ontario to build batteries. And so you can have electric cars coming from China that will be very cheap. They don't want to have that discussion about cheap cars for Canadians. And it's because of them now, because of our Canadian government now, that, the agriculture sector is paying the cost with these tariffs that China is imposing on us. Shame on them. I absolutely agree. And finally with you, SDTC, Green Slush Fund, there have been no criminal charges. I was just curious if you support the idea of criminally charging Stephen Guilbeault for essentially stealing millions of dollars through Cycle Capital and all cabinet members who as well benefited from SDTC during the last Liberal cabinet. What I'm saying about that, we need to have a real investigation and a parliamentary commission on that. I want to see everything. We must open the books and know. I want to have more facts about that. I want answer your question directly because I want to know a little bit more about it. But to know more about it, we need to have an investigation, and we are for that. We need to open the books and know everything. And after that, if there's proof of that, the RCMP must do their job. Thank you again, sir. Thank you. Pas d'autres questions ici sur le Zoom pour l'instant. Merci bien tout le monde. Bonne journée. À demain, même heure, même poste. Merci à tout le monde.